My dear children, welcome to the second session on determiners. Let us flash back at the previous session. Remember, we learned about types of determiners. Types of determiners. Possessives: my, our, your, his, her, their, its. Demonstratives: this, that, these, those. Quantitatives: much, little, some, any, etc. Numerals: 1, 2, first, second, etc. Articles: a, and, the. We also revised that determiners are always followed by nouns. We learned how to pronounce a, and, the. Also that a and an mean one. So, we should not use plural nouns after them. All singular countable nouns must have a or an before them. And lastly, we learned that a and an are used when we are talking about something non-specific, anything which is one. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ determiners ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ nouns ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ a, an ਅਤੇ the ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ pronounce ਕਰਨਾ ਹੈ। a ਅਤੇ an ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ one। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ plural nouns ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ singular countable nouns ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਜਾਂ an ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ a ਅਤੇ an ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ non specific anything ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ one ਹੈ। The is used when we are being specific or when there is a second reference to a thing, plus when those present on the scene know about the thing being referred to. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਉਨ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Let us now see how to deal with the blanks that we have to fill in exams in the grammar part. We shall first see where all we use the. ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। The definite article. The definite article the is used in front of any noun the listener or reader already knows about. Definite article the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ noun ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ listener ਜਾਂ reader ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। I have 2 cars, a Ford and an Audi. The Ford is white and the Audi is silver. The is also used when the existence of something is common knowledge or comes as no surprise because of the context in which it is mentioned. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। Last week, a fighter plane crashed into a field, but the pilot managed to eject safely.
Yesterday I spent the afternoon at home. I put my clothes into the washing machine and went outside to sit in the garden. The definite article used in front of things generally regarded as unique. Definite article ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ nouns ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ। The sun, the moon, the sea, the sky, the Arctic Circle, the environment, the capital, the air, the ground, etc. Since nouns preceded by superlative adjectives and ordinal numbers are by their very nature unique, they too require the definite article. ਜਦੋਂ superlative adjectives ਅਤੇ ordinal numbers ਕਿਸੇ nouns ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It was the worst day of my life. The captain was the first person to leave the burning tanker. The 21st day of June. The definite article is used in front of countable nouns representing a whole class or category of something. Definite article ਦੀ ਵਰਤੋਂ countable nouns ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। The computer has changed our lives. We all have a responsibility to look after the old and infirm. The whale is the largest mammal. The is used in front of oceans, seas, rivers, islands and mountain chains, deserts, countries with plural names and noun forms of points of the compass. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਪਲੂਰਲ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਨਾਉਨ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The Pacific, the Mediterranean, the Amazon, the West Indies, the Rockies, the Sahara, the Netherlands, the Far East, etc. The is used in place names and titles. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In case of official job titles, the is usually dropped if there is only one such incumbent at any given time. ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ the ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। It is unlikely the Queen of Denmark has ever swum in the Bay of Bengal. Margaret II is the Queen of Denmark. Donald was elected chairman of the board. The is also used in proper names consisting of nouns and or adjectives plus noun. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ proper ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ nouns ਅਤੇ ਜਾਂ adjectives plus noun ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। The Empire State Building, the English Channel, the White House, the Rolling Stones, the British Museum, etc. The
is also used in hotel names. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. The Hilton Hotel, the Sheraton. The is used for newspapers also. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. The Times, the Tribune, the Daily Mail. The is used with the names of musical instruments. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Richard Clayderman plays the piano. The can be used instead of a possessive form when referring to parts of the body and items of clothing. The ਦੀ ਵਰਤੋਂ possessive form ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ. She was hit on the head by a snowball. A snowball hit her head. Joe grabbed the youth by the collar. Joe grabbed the youth's collar. Many forms of entertainment are preceded by the definite article the, but not the medium of television. ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. I go to the cinema, the movies, the theatre, the circus, the ballet, and the opera. In the daytime, I listen to the radio, but in the evenings, I like to watch television. Do use the before names of rivers, oceans, and seas like the Nile, the Pacific Ocean, and the Red Sea. Points on the globe, the equator, the North Pole. Geographical areas, the Middle East, the West. Desert areas like the Sahara. Gulfs like the Persian Gulf. Forests, the Black Forest. And peninsulas like the Iberian Peninsula. Children, you have noticed where all we use the. Now let's see where all we do not add the. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. There are some specific rules for using the with geographical nouns. Do not use the before names of most countries, territories. Italy, Mexico, Bolivia, except with some countries like the Netherlands, the Dominican Republic, the Philippines, the United States, etc. Names of cities, towns, or states: Seoul, Manitoba, Miami. Names of streets: Washington Boulevard, Main Street. Names of lakes and bays: Lake Titicaca, Lake Erie, except with a group of lakes like the Great Lakes. Names of mountains: Mount Everest, Mount Fuji, except with ranges of mountains like the Andes or the Rockies, or unusual names like the Matterhorn.
Names of continents: Asia, Europe. Names of islands: Easter Island, Maui, except with island chains like the Aleutians, the Hebrides, or the Canary Islands. Children, let's now take up some examples where articles are not required to be used. Omission of articles. Some common types of nouns that don't take an article are names of languages and nationalities: Chinese, English, Spanish, Russian, unless you are referring to the population of the nation. The Spanish are known for their warm hospitality. Names of sports: volleyball, hockey, baseball. Names of academic subjects: mathematics, biology, history, computer science. No article is needed before abstract nouns used in a general sense. General sense ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ abstract nouns ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ article ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. Love is all you need. Crime is a growing problem in the inner cities. No article is needed for most places consisting of just the name of a person or the name of a person or place followed by a noun. ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਾਊਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Harrods, McDonald's, Lloyd's Bank, St. Paul's Cathedral, Buckingham Palace, Kennedy Airport, Waterloo Station, Cambridge University, etc. No article is usually needed in front of company names. Company ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ article ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Cisco Systems, Microsoft, CBS, EMI, Hitachi, Lufthansa, etc. No article is needed in front of most roads, streets, parks, squares or bridges. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੁਏਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Queen's Road, Oxford Street, Central Park, Times Square, Tower Bridge, etc. No article is needed in the names of single mountains. ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. While in New Zealand, I climbed Mount Cook. No article is needed before the names of meals unless it is a formal occasion. ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ formal occasion ਨਾ ਹੋਵੇ. Roger had breakfast in his hotel room. I attended a dinner at the Rotary Club. No article is needed for the names of games or sports. ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ sports ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ article ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Anna Kournikova plays tennis to keep in shape. No article is needed before bed, church, court, hospital, prison, school, college, university, etc. when these are used for their primary purpose. बिस्तर, गिरजाघर, अदालत, हस्पताल, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि तो पहला
ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। She stayed in bed on Sunday instead of going to church. The dissatisfied customer threatened to take him to court. The dissident was released from prison. After graduating from high school, he went to university. If, however, they are used for any other purpose, the is required. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। She sat on the bed while she changed her socks. He entered the church to photograph its interior. The decorators forgot a ladder in the prison and the place was empty when they came back for it. No article is needed before television as a medium, only as an appliance. Television ਦੀ medium ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ the ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Carol saw her brother on television. She had an indoor antenna on the television. There is no article before a noun followed by a categorizing letter or number. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। The students have just read section C. The Chicago train is about to depart from track 5. Her flight leaves from gate 32. He fell asleep on page 816 of War and Peace. She is staying in room 689. Children, now you are ready with the usage of the articles. Let's do an exercise to check your understanding. Fill in the blanks with a, an, the, or some. On dash warm summer night, dash cats were singing in dash alley. dash Cats were very noisy. dash Man who lived next to dash alley woke up and swore at dash cats. dash Cats ignored him and kept on singing. dash Cats were driving dash man crazy. So dash man looked for dash things to throw at dash cats. First he found dash old shoe. He threw dash shoe at dash cats, but dash cats kept on singing. Then he found dash empty bottles. dash Man threw dash bottles at dash cats, but dash cats continued to ignore him. Finally, he found dash fish in his freezer. dash Fish was frozen solid. dash Man thought that dash fish would make a good missile. So dash man threw dash fish at dash cats. This time dash cats shut up. On a warm summer night, some cats were singing in the alley. The cats were very noisy. A man who lived next to the alley woke up and swore at the cats. The cats ignored him and kept on singing. The cats were driving the man crazy. So the man looked for the things to throw at the cats. First, he found an old shoe. He threw the shoe
at the cats, but the cats kept on singing. Then he found some empty bottles. The man threw some bottles at the cats, but the cats continued to ignore him. Finally, he found a fish in his freezer. The fish was frozen solid. The man thought that the fish would make a good missile. So, the man threw the fish at the cats. This time, the cats shut up. Now, let's take up another type of determiner, that is the demonstrative. The very name suggests that they demonstrate something, show something, and indicate something. Let's have a look at the demonstrative. This, that, these, those. This chair is very beautiful. That chair is not very beautiful. So children, did you notice when an object is near and singular, we use this? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ this ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Just watch this again. This chair is very beautiful. Now just see this again. That chair is not beautiful. So, for an object which is near and singular, we use this. And for an object which is distant and singular, we use the demonstrative that. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ object ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਅਤੇ singular ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ this ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ object ਜੋ ਕਿ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ singular ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ that ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Now let's understand the usage of these and those. These flowers are pink. Those flowers are blue. You must have marked that the objects that are near and plural in number carry these with them. ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ plural ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ These love. and with objects that are at a distance and plural in number carry those with them. What have we finally come to? This and that are singular, whereas these and those are plural. Again, I would like to remind you that in demonstratives also a noun always follows. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? This ਅਤੇ that singular ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ these ਅਤੇ those plural ਹਨ. Look here. This chair is very beautiful. That chair is not very beautiful. These flowers are pink. Those flowers are blue. So, a determiner is always followed by a noun. Now, let's see what happens when they are not followed by nouns. This is a beautiful chair. That is a beautiful chair. These are blue flowers. Those are blue flowers. No noun follows this, that, these and those in the above examples. So, they are only pronouns and not determiners. In our demonstratives, ਭਾਵ this, that, these ਅਤੇ those ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ noun ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ determiners ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ pronouns ਹਨ. Children, I hope you enjoyed the episode and have learnt a lot. Now keep on practicing. All the best.
See you next time. Until then, goodbye.